you guys, welcome back to our channel. Hope you all are doing good. Please take a moment to subscribe to our channel and hit that bell icon so that you don't miss any of our new uploads. In this video lo meeto nenu oka manchi DIY serum share chestunnanandi. Naaki DIY serum chaala baga help ayindandi, and how did I come to know about this serum anni meeto nenu share chestuntanu. Video ni ekkada kuda skip cheyakunda chudandi so that you don't miss any of the details regarding the product. Diwali is around the corner and found that my skin is really dull and I have lot of dark spots here and there and uneven skin tone. So I have thought that I have to find some remedy to even out it and reduce the skin issues which I'm facing. So I have made a lot of research into it and I've found a few of the serums and I've finally got this amazing DIY formula serum Andy. This is from the brand Pilgrim. It has 20% vitamin C and it has Australian kakadu plum and a lime pearl. Actually in Pilgrim products chala varaku pratidi try chestu untanu, so I've found a lot of effective results on me. Touchwood nakaithe chala baga help ayindi and meeku kuda help avutundi in case if you are facing similar issues like me. So manamu if you don't get enough time to prepare some DIY methods, this serum is going to be your savior and it will help you out from the issues. So it is a little time taking, Andy. Any product if you use it won't give you instant results kada. So you have to maintain some consistency so that you notice some results. So all the positive reviews like you can see here, so these have made me to try this product. Key ingredients vachesi 99.9% ethyl ascorbic acid ante vitamin C powder anamata. Australian kakadu plum, it has highest vitamin C natural extracts andi, and the third ingredient vachesi lime pearl. So ee trio ingredients list vachesi mana skin ni improvise cheyadaniki chaala baga help avutundandi. All these ingredients are good to improvise your skin texture and to reduce the dark spots and hyperpigmentation andi. It can be used by all skin types andi. So ee product manaku vachesi 25 ml product aithe manaki provide chesaranడి. It's a clean, compatible brand, free of harm chemicals. It only uses ingredients which helps in enhancing beauty of skin and hair. It's a derma tested, India FDA approved, vegan and no animal testing takes place here. They don't encourage plastic and this brand looks premium and they maintain no toxic chemicals has been used. Try to store this product away from sunlight somewhere in the dark place. ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 800 రూపీస్ ఉంటుందండి. ప్రోడక్ట్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 25 ml, 20 ml లిక్విడ్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది అండ్ 5 grams వచ్చేసి మనకి వైటమిన్ సి పౌడర్ క్వాంటిటీ అయితే ఉంటుంది. లైమ్ పర్ల్, వైటమిన్ సి అండ్ కకాడు ప్లమ్ ఈ కాంబినేషన్ మన కొలాజన్ ప్రొడక్షన్ని బూస్ట్ చేయడానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ గివ్స్ యూ యంగర్ లుకింగ్ స్కిన్ అండి అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ఫోలియేట్స్ యువర్ డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ యూ radiant beautiful all skin every types day. And it's a fragrance free product and it has a very mild fragrance. Now I'll just apply this product on my face and I'll show it to you how it works. So the product packaging looks like this Andy. It's a glass bottle. As usual manaki serum bottles anni ilane vastundi. It's a dark glass bottle Andy. So it has this dropper. So I'm just taking 2 to 3 drops Andy. More than enough. I want to give you a honest review Andy. So నేను ఎలాంటి మేకప్ అయితే వేసుకోలేదు, అపార్ట్ ఫ్రమ్ లిప్స్టిక్ నేను మేకప్ అయితే ఏం వేసుకోలేదు. అందుకే నేను మీకు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసి చూపిస్తున్నాను, చూడండి. సో నెక్లో కూడా నేను అప్లై చేస్తానండి.
ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నా స్కిన్ ఎంత బాగా రేడియంట్గా ఉందని, చాలా గ్లోయింగ్గా ఉంది కదా. సో నేను మీకు ఇక్కడ న్యూడ్ లిప్స్టిక్తో అండ్ ఇక్కడ ఒక డార్క్ లిప్స్టిక్తో జస్ట్ మీకు ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. బట్ స్కిన్లో అయితే సీరం తప్పితే ఇంకేం అప్లై చేయలేదండి. If you like this product, if you want to give it a call, please go check this website discoverpilgrim.com. I'll be linking down in the description box and I'll catch you soon in my next video. Until then, bye guys.